Climb every mountain, ford every stream, follow every rainbow till you find your dream. A very good morning to all. Children, they are the most beautiful creation of God. They spread joy and happiness in every season. Children, spread the fragrance of joy wherever they go. Wishing you all a very, very happy Children's Day. Let us begin today's program by invoking the blessings of Almighty. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Pledge by Ma'am Anjusha. India is my country. All Indians are my brothers and sisters. I love my country and I am proud of its rich and varied heritage. I shall always strive to be worthy of it. I shall give my parents, teachers and all elders respect and treat everyone with courtesy. To my country and my people I pledge my devotion. In their well-being and prosperity alone lies my happiness. Jai Hind. Let me now invite Ma'am Prunchu for Thought for the Day. Thought of the day. Accept your past without regret. Handle your present with confidence and face your future without fear. I am repeating, accept your past without regret. Handle your present with confidence and face your future without fear. Wish you a happy Children's Day. Thank you. It's my great honor to invite our respected principal, Mr. Kalam Siddiqui, for his message. So please. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, and very good morning to one and all. Respected Administrative Officer Mr. Shahir Azari, Honorable PTA President Mr. Shaukat Ali Sir, HM Academic Coordinator, Vice Principal, my dear teachers, parents and most dearest colleagues, most dearest students. Today we are celebrating Children's Day. Every day on November 14th we celebrate this day and we motivate the young generation who are coming up for building a better world. Whatever celebrations and observations that we are conducting in our school life have certain objectives. When it comes to Children's Day, our generation have to exchange or share so many ideas, so many realizations that we have got from our life to you people that will definitely benefit for your future, for your growth and development. Children's Day, a day specially dedicated for children, though we are celebrating this in the remembrance of Jawaharlal Nehru. But when it comes to children, what intakes the children are going to get when these celebrations are over is, our generation, we have led, eventful life. We have come through lots of experience, lots of life experience. So what lessons we have learned, what realizations that we have got from our eventful life that we would like to share with you, because that is important for the existence of this universe, mankind. You have to build, you have to create a better world. You have to transform this world into something better where everyone can live happily.
and learn wisely, learn wisely, which is the motto of our school. The world is changing day by day. Every microseconds, new inventions and discoveries are done in lots of nooks and corners of the world. So all of these inventions and discoveries, new innovations should make this world more beautiful, more positive and less destructive. So my dear children, we have to, or you have to be so vigilant, round the clock vigilant, I would say. Please keep your eyes and ears open to the world. Observe what are the changes that have been taken in the field of education and technology, and grab it at its time, at its first time. Then we will be pioneers, or otherwise we will be thrown away into the darkened sides, or into the darkened sides of marginalized people. So being MEMCs, you should be first, you should be frontiers, you should be pioneers everywhere that you are going to be. So whatever quality we have, or whatever education we are going to gain, whatever training or coaching that we are going to get, we are going to have, that you should use for shaping a good culture, a noble culture, which is the tagline of Marcus, shaping a culture. And on this precious and priceless and prestigious day of Children's Day, I would like to wish you all a very good, very prosperous Children's Day. Wish you all the best. Wish you a great future. Thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi alhamdulillahi rabbil alameen. With immense pleasure, I take this opportunity to invite our manager, Mr. Zahir Azari, for his message. So please. Assalamu alaikum and good morning to one and all. Dear students, teachers and parents, I'm very happy to attend this wonderful program organized related with Children's Day on 14th November. Every year we are celebrating 14th November as Children's Day in commemorance of the death of Chachaji Jawaharlal Nehru. So on this day in MEMS, every year we all are celebrating by different activities, entertaining the children and giving the activities to motivate them and to uplift their complete personal and social activities. So as we know, the children, they are the beauty of the life. They are the beauty of the school and everything. So without the children, there is no school, there is no family, there is no anything in this world. So they are the future of the nation. They are the expectation, the hope of the world. So we all are motivating and developing the community, children community, giving proper education and the culture. So in the MEMS, every activities we are organizing for children,
and creating a Marcus culture among the children. So this Children's Day, the teachers are organizing different kinds of program for MAMCs. I appreciate all the teachers who has taken a lot of effort and strain for organizing these kinds of activities in the campus, and the students and the children attending the program related with this day. I especially appreciate all the children and the parents who supported the teachers for organizing this program, and everybody I appreciate on this special occasion and the special day. So I wish you all the best and a very happy Children's Day for you all. Thank you. Have a nice day. Children are the gift of God to us. Happy Children's Day. Children are the world's most valuable resource and its best hope for the future. To entertain you all, let me invite Ma'am Regina for a song. തുഞ്ചന്റെ പൈങ്കിളി പഞ്ചവർണ്ണ പൈങ്കിളി കൊഞ്ചുമണി ചുണ്ടുമായി തഞ്ചിവാവാ അക്ഷരങ്ങൾ കോർത്തൊരു മുത്തുമാല തന്നിടാം എൻ്റെ മനോരമ്യമായി അങ്കണത്തിൽ വാ. താഴ്മൊഴി തൻ തേൻ നിറച്ച് മുഞ്ചേറും വാക്കുരച്ച് നേരിൻ്റെ വെളിച്ചം നാടാകെ നീ കൊടുത്ത് എല്ലാ പൂവും നീ വിടർത്ത് എങ്ങും സ്നേഹം കാഴ്ചവെക്ക് പാരാകെ ചോടും നിന്നാമം. തുഞ്ചന്റെ പൈങ്കിളി പഞ്ചവർണ്ണ പൈങ്കിളി കൊഞ്ചുമണി ചുണ്ടുമായി തഞ്ചിവാവാ എൻ്റെ മനോരമ്യമായി അങ്കണത്തിൽ വാ. It's my honor to invite our PTA President, Mr. Shaukat Ali, for the message on Children's Day. Sir, please. Good morning to all of you, most respected administration officers, Zahir sir, Principal Kalam Siddiqui sir, ex-PTA HUD members, teachers, parents, my dear children, welcome to the gathering. Today we are celebrating the Children's Day. A very, very happy Children's Day to all of you. As you know, every year, November 14th, we are celebrating the Children's Day. It is being celebrated the birth anniversary of Pandit Jawaharlal Nehru, was the former Prime Minister, the first Prime Minister of our country. He was a great leader and writer, scholar. He wrote several books, like one of them was to the discovery of India. As you know, God has created each and every child with unique talents. Some are more outgoing, expressive with the talents, dispositions. Some are more introvert, even they blessed by enormous talents. But this is our responsibility and obligation to provide them the equal rights and opportunities. And this is very important. Also, as you know, the children are like buds and flowers of a garden, and the different fragrance, different colors, different attitudes. And we need all these professionals for a vibrant society. It is very important. As you know, nowadays our children are coming back to the school after a long time. It was so panic situation in our state due to coronavirus pandemic.
So our children have to take very careful because they are, they have to obey the rules and regulations of our institution strongly and obey the rules and regulations of government. Sanitize their hands and keep the social distance. It is very important. Actually there is a prophecy, unless until becoming a child, nobody can able to enter the kingdom of God. Nowadays, when we are perceiving the newspaper, we come to know. So there are so many bad incidents are happening against the children, like abusing the children, misusing the children by their close relatives and friends like that. So our government have taken implemented a very strong law, like law and orders to overcome this bad situation and to prohibit all these violations. There are so many changes taking place in our education sectors nowadays, like the Safinization of education and influencing the historians and changing the history of our country. But we are not worried anything about, and because we are very strongly believing in secularism of our country, unity and diversity of our nation. So our children should work for the developments of our nation always, and obey your parents, obey your teachers, and learn well, and work hard for your future destinations. And once again, we're very, very happy Children's Day to all of you. May God bless you. Thank you so much. With immense pleasure, let me now invite our Vice Principal, Mr. Rifai, for his message. Sir, please. Hello dear MMCs. School has come back to life with your presence and we are happy about it. As we have been practicing study from home, work from home, this year, Children's Day we have to celebrate from home. We wish you a very warm, joyous, pleasant, purposeful and cheerful Children's Day. See you at school. Till then, take care. The selfless love for children has made Pandit Jawaharlal Nehru called as Chacha Nehru by children. To depict this love for children, here comes Aisha Zian with an inspirational story. Let's listen to her. Good morning all. Today I'm going to tell a story about Chachaji. He was born in a very rich family, born with a silver spoon. He was raised like a prince. He was very intelligent. Once when he was a boy, he was playing with his friends. The ball fell into a small pit. Everyone tried to take it out, but the ball did not come out. Nehru went inside and bought water and poured in the pit. Slowly, the ball came up. Everyone jumped with joy. Nehru and Gandhi had a very good and close relationship. They both fought for our freedom. For this, they have been put behind bars many times. From the prison, Nehru wrote many letters for his daughter Indira Gandhi. All the letters were published as a book called Discovery of India. He was the first Prime Minister of our free India. He passed away in 1964. Thank you. Now Jishina is coming before you with a beautiful song in Hindi. नमस्ते बच्चों, आप लोगों को मालूम है आज की विशेषता क्या है? हाँ, बाल दिवस। ये बाल दिवस माने क्या है? हाँ, हमारे चाचा जी यानी नेहरू जी का बर्थडे है। तो बच्चों, इसके दौरान हम एक बाल गीत गाएं। नेहरू चाचा हमें दे दिया इतना प्यार। नेहरू चाचा हमें दे दिया इतना प्यार। हम बच्चों को जीवन डाला, देकर हमको लाड दुलारा। हम बच्चों को जीवन डाला, देकर हमको लाड दुलारा। नेहरू चाचा हमें दे दिया इतना प्यार। रख दे याद नवंबर 14 बाल दिवस के लाते हैं।
रख दे याद नवंबर 14 बाल दिवस कहलाते हैं। नेहरू चाचा हमें दे दिया इतना प्यार, हम भारत के नन्हे बालक तुम्हें भूल ना पाएंगे, हम भारत के नन्हे बालक तुम्हें भूल ना पाएंगे। Pandit Jawaharlal Nehru, the first Prime Minister of India, has been always an inspiration to the children. Here comes Huda with a documentary show on Jawaharlal Nehru. Let's watch out. Children's Day is celebrated across India to increase awareness of the rights, care and education of children. It is celebrated on 14th November every year as a tribute to the birthday of India's first Prime Minister Jawaharlal Nehru. Known as Chacha Nehru among children, Nehru advocated for children to have all-rounded education that would build a better society in the future. Nehru considered children as a real strength of a nation and foundation of society. On this day, many educational and motivational programs are held across India for children. The celebration of Children's Day in India dates back to 1956. Prior to the death of Jawaharlal Nehru, India celebrated Children's Day on 20th November, the date observed as Universal Children's Day by the United Nations. After the death of Jawaharlal Nehru, his birthday anniversary was chosen to be celebrated as Children's Day in India. Thank you and have a nice day. I'm extremely happy to invite Ma'am Divya for a beautiful poem. നമസ്കാരം. ബാലാമണി അമ്മയുടെ വിട്ടയക്കുക എന്ന കവിതയിലെ ഏതാനും വരികൾ. വിട്ടയക്കുക വിട്ടയക്കുക കൂട്ടിൽ നിന്നെന്നെ ഞാനൊട്ടുവാനിൽ പറന്നു നടക്കട്ടെ. വിട്ടയക്കുക കൂട്ടിൽ നിന്നെന്നെ ഞാനൊട്ടുവാനിൽ പറന്നു നടക്കട്ടെ. സുപ്രഭാതമടുത്തു നഭസ്സിലേക്കുൽപ്പതിക്കുന്നു മാമകവർഗക്കാർ. കൊച്ചു പക്ഷിയാം ഞാനോ കൊച്ചു പക്ഷിയാം ഞാനോ തമസ്സിൽ താനച്ചമാമി പുലർവെളിച്ചത്തിലും. പഞ്ചരത്തിൻ്റെ ചുറ്റഴിയോരോന്നും എന്നെ നോക്കി ചിരിപ്പതായി തോന്നുന്നു. പഞ്ചരത്തിൻ്റെ ചുറ്റഴിയോരോന്നും എന്നെ നോക്കി ചിരിപ്പതായി തോന്നുന്നു. മർത്യർത്തൻ പരിലാളനമൊന്നുമെന്നുൾത്തടത്തിനു ശാന്തിയെ നൽകിടാം. വിട്ടയച്ചാലും എന്നെ ഈ കൂട്ടിൽ നിന്ന് ഒട്ടുപാറി പറക്കട്ടെ വാനിൽ ഞാൻ. വിട്ടയച്ചാലും എന്നെ ഈ കൂട്ടിൽ നിന്ന് ഒട്ടുപാറി പറക്കട്ടെ വാനിൽ ഞാൻ. ഭംഗിയേറിയ പൊന്നിൻ മറയ്ക്കുള്ളിലിങ്ങഴലുകൾ ഉച്ഛ്വസിച്ചിടുന്നു. ഭംഗിയേറിയ പൊന്നിൻ മറയ്ക്കുള്ളിലിങ്ങഴലുകൾ ഉച്ഛ്വസിച്ചിടുന്നു. അശ്രുസഞ്ചയം ആവിയായി പൊങ്ങിപ്പോയി അമ്പരത്തെ പുക പിടിപ്പിക്കുന്നു. വിട്ടയക്കുക കൂട്ടിൽ നിന്നെന്നെ ഞാനൊട്ടുവാനിൽ പറന്നു നടക്കട്ടെ. सभी बच्चों को बाल दिवस की शुभकामनाएं. Amna of 10th A is here before you with a speech. Let's listen to her. I, Manod
have time for adults, but I have enough time for children. Good morning, MCs. Today, November 14th, birthday of Pandit Jawaharlal Nehru, who was a great freedom fighter, a political leader, and the first Prime Minister of India. He loved children so much and he was known as Chachaji. Nehru was born in Allahabad in Uttar Pradesh in the year 1889. His parents were Motilal Nehru and Swarup Rani Nehru. Nehru worked day and night for the betterment of the country and its people and also gave them a slogan, Aram Haram Hai, which literally means rest is not best. Nehru believed in the ideals of peaceful coexistence and worked tirelessly to deliver an international fraternity directive. The country always earned appreciation from the world under Nehru's leadership. Nehru passed away on 27th May of 1964 after serving the country for a long time. He not only began the advancement of social justice but also left a rich legacy of development behind him. Thank you. Happy Children's Day to all the buds in the men's garden. The little Lena and Afshan is here before you with a skit. Let's watch out. नमस्ते मेरी प्यारी मम्सियों, सभी को बाल दिवस की शुभकामनाएं। क्या मैं आप लोगों को एक घासती को दिखाऊं? तो आइए मेरे साथ। नमस्ते मेरी प्यारी चाचा जी। नमस्ते। एक बात पूछूं चाचा जी? हाँ हाँ जरूर। आप बच्चों को क्यों इतना प्यार करते हो? क्योंकि आप लोग हमारे देश की शक्ति है, कि आप लोग हमारे देश के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, तो आप लोग ही भारत को आगे बढ़ाएं। हाँ चाचा जी जरूर। Wish you a very happy Children's Day. Let me now invite our academic coordinator, Ma'am Shifa, for her message. Ma'am, please. Hey dear children, a stupendous Sunday for everyone. Today, November 14th, the birthday of Pandit Jawaharlal Nehru, the first Prime Minister of independent India. We celebrate this day as your day, that is Children's Day. The person who loves and cares for the children of today will make the country for tomorrow. The way we bring them up will determine the future of our country. Dear children, I believe each and every child in this world is a miracle. Each and everyone carries your own skills and capabilities. It together makes this world more beautiful and vibrant. So children, you never give up in your life, because for you, you are the real fighter and the winner. Here I wish to say a happy Children's Day for everyone. Thank you. Wishing you all a happy Children's Day. Good morning. I wish you all a very happy Children's Day. I wish you happy Children's Day to all my dearest kids. Happy Children's Day to all. Happy Children's Day. Hi children, I wish you a very happy Children's Day. Thank you. आदरणीय अध्यापक और मेरे सभी दोस्तों को नमस्कार। मेरा नाम मानूर फातिमा है। आज मैं आपको बाल दिवस के बारे में बताने जा रही हूँ। आज 14 नवंबर बाल दिवस है, जो कि नेहरू जी का जन्मदिन है। नेहरू जी का जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में हुआ था। वो एक आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। हर वर्ष उनकी जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में बनाया जाता है, क्योंकि उन्हें बच्चों से बहुत प्यार था। बच्चे उन्हें चाचा नेहरू के नाम से भी बुलाया जाता है। उनके पिताजी का नाम मोतीलाल नेहरू था, वो एक वकील थे। उनके माता जी का नाम स्वरूप रानी था, वो एक नेता थे। जय हिंद। I am Aisha Shahzad from UKGB. Today, 14th November, let me begin by wishing you all very happy Children's Day. How India celebrated 14th November every year. It is celebrated commemorate the birth anniversary
of our first Prime Minister, Pandit Jawaharlal Nehru. He was born on 14th November 1889. His birthday was celebrated as Children's Day. Because of his great love and affection towards children. Children liked him and called him Chachaji. He had a great vision for children. He once said, "Today children are tomorrow's citizens." Children are very valuable and asset for the future of nation. So they should get proper education and development. Let's spread this message, make this day memorable. Happy Children's Day! Thank you. I am Mohammad Ifaz, UKG A. Please. UKG A. When was Chachaji born? Number 408089. When was Chachaji born? Hyderabad. Who was father Chachaji? Motilal Nehru. Who was mother of Chachaji? Swarup Rani. Who was daughter of Chachaji? Indira Gandhi. Thank you. Happy Children's Day! Hello my dear children of MAMS. Today we are celebrating the Children's Day. Childhood is the best time of life seasons. So enjoy your childhood. I wish you a happy Children's Day. Thank you. The Nightingales of MIMS are here before you with a beautiful group song. Let's listen to them. Ta-na-na, ta-na-na, ta-na-na-na, ta-na-na, 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 ta-na-na-na, ta-na-na, 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 ta-na-na-na, ta-na-na, 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 ta-na-na. പാരിൻ നിറയെ സ്നേഹത്തിൻ വിത്തു വിതച്ചൊരു ചാച്ചാജി, നേരിൻ പാതയിൽ മുന്നേറാൻ ശക്തി പകർന്നൊരു ചാച്ചാജി. പാരിൻ നിറയെ സ്നേഹത്തിൻ വിത്തു വിതച്ചൊരു ചാച്ചാജി, നേരിൻ പാതയിൽ മുന്നേറാൻ ശക്തി പകർന്നൊരു ചാച്ചാജി. താനാന താനാന താനനനാന താനാന 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 താനനനാന താനാന. കാരുണ്യത്തിൻ പൊൻപ്രഭകൾ വാനിൽ വിതറിയ ചാച്ചാജി, തിന്മക്കെതിരെ എന്നെന്നും പോരാടിയ ചാച്ചാജി. കാരുണ്യത്തിൻ പൊൻപ്രഭകൾ വാനിൽ വിതറിയ ചാച്ചാജി, തിന്മക്കെതിരെ എന്നെന്നും പോരാടിയ ചാച്ചാജി. താനാന താനാന താനനനാന താനാന 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 താനനനാന താനാന. നമ്മുടെ നാടിനുയർച്ചയ്ക്കായി രാവിലെ എന്നും പകലാക്കി കാരിരുമ്പിൻ കോട്ടകളെ തച്ചുടച്ചൊരു ചാച്ചാജി. നമ്മുടെ നാടിനുയർച്ചയ്ക്കായി രാവിലെ എന്നും പകലാക്കി കാരിരുമ്പിൻ കോട്ടകളെ തച്ചുടച്ചൊരു ചാച്ചാജി. താനാന താനാന താനനനാന താനാന 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 താനനനാന താനാന. സുന്ദരമായൊരു ലോകത്തെ സ്വപ്നം കണ്ടൊരു ചാച്ചാജി, അതിനായി ധീര മനസ്സോടെ മുന്നേറിയ ചാച്ചാജി. കുരുന്നു മനസ്സിൻ കോണുകളിൽ ഇടം പിടിച്ചൊരു ചാച്ചാജി, അവരുടെ ചിരിയിൽ എന്നെന്നും സന്തോഷിച്ചൊരു ചാച്ചാജി. താനാന താനാന താനനനാന താനാന 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 താനനനാന താനാന 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 താനനനാന താനാന 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 താനനനാന താനാന.
is an uncut diamond. Happy Children's Day! Here comes the beautiful Fatimatul Zahra of first standard with the Katha Prasangam. മാന്യ സദസ്സിന് വന്ദനം. ഞാൻ ഇന്നിവിടെ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ ചെറിയ ഒരു കഥാപ്രസംഗമാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. കഥയുടെ പേര് കുഞ്ഞിക്കിളി. അതാ അങ്ങോട്ട് നോക്കൂ, അവിടെ ഒരു മരത്തിൽ ഒരു കൂട്. അതിൽ മുട്ടയിട്ട് അമ്മക്കിളിയും അച്ഛൻ കിളിയും കാവലിരിക്കുന്നു. കാത്തിരുന്നു കാത്തിരുന്നു മുട്ട വിരിഞ്ഞു, സുന്ദരിയാം കുഞ്ഞിക്കിളി പുറത്തു വന്നു. ഒടുവിൽ മുട്ട വിരിഞ്ഞു. സുന്ദരിയായ ഒരു കുഞ്ഞിക്കിളി. അച്ഛനും അമ്മക്കും സന്തോഷമായി. അവർ കുഞ്ഞിനെ താലോലിച്ച് വളർത്താൻ തുടങ്ങി. കളിപ്പിക്കുവാനായി അമ്മയുണ്ട്, ഭക്ഷണം തേടുവാനായി അച്ഛനുണ്ട്. കൈ വളരുന്നു കാൽ വളരുന്നു, നോക്കിയിരിപ്പാണച്ഛനമ്മ. അങ്ങനെ കുഞ്ഞിക്കിളി കുറച്ചു വലുതായി, ചിറകൊക്കെ വന്നു. അപ്പോൾ അച്ഛൻ്റെ കൂടെ അമ്മയും ആഹാരം തേടിപ്പോകാൻ തുടങ്ങി. പോകുമ്പോൾ അമ്മ പറയും, മോനെ നീ പുറത്തിറങ്ങരുത്. ഒറ്റയ്ക്കിരുന്നു മടുത്തു കുഞ്ഞിക്കിളി, മുറ്റത്തിറങ്ങുവാൻ മോഹമായി. ചിറക് മുളച്ചത് കൊണ്ടൊന്നുമല്ലേ, പറന്നുയരുവാൻ ആശയായി. അങ്ങനെ കുഞ്ഞിക്കിളി മെല്ലെ ആകാശത്തിലോട്ടേക്ക് പറന്നു. കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ്റെ ചിറകുകൾ കുഴഞ്ഞ് അവൻ താഴെ വീണു. അതാ അമ്മക്കിളി പറന്നു വരുന്നു. കൂട്ടിനരികിലെത്തി. നിറമിഴിയാതെ തിരന്നമ്മ, സങ്കടം പേറി പറന്നമ്മ. ദാ അങ്ങോട്ട് നോക്കൂ, ആ മരച്ചുവട്ടിൽ ബോധം കെട്ട് കിടക്കുന്നത് നമ്മുടെ കുഞ്ഞിക്കിളിയല്ലേ. അമ്മക്കിളി അവനെ എടുത്തു കൂട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി. കുഞ്ഞിക്കിളിക്ക് ബോധം വന്നു. കുഞ്ഞെ ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ലേ, എന്തേ നീ കേൾക്കാനതെന്തേ? അമ്മ തൻ ഹൃദയം പിടിച്ചു പൊന്നെ, കാണാതെ നിന്നെ തിരഞ്ഞു പൊന്നെ. കുഞ്ഞിക്കിളിക്ക് സങ്കടമായി. അവൻ അമ്മയോട് മാപ്പ് ചോദിച്ചു. അമ്മേ, ഞാൻ ഇനി അങ്ങനെ ചെയ്യില്ല, എനിക്ക് തെറ്റ് പറ്റി, ക്ഷമിക്കണം. കുറേ നാളുകൾക്ക് ശേഷം അതാ അങ്ങോട്ട് നോക്കൂ, അമ്മയുടെ കുഞ്ഞിക്കിളിയല്ലേ അച്ഛനും അമ്മയുമായി പറക്കുന്നത്. അവനിപ്പോൾ വലുതായി. ഈ കഥക്ക് ഇതോടെ ഇവിടെ തിരശ്ശീല ഇടുകയാണ് കൂട്ടുകാരെ. നന്ദി, നമസ്കാരം. Every child is born a genius. Happy Children's Day. Every child is a different kind of flower, and all together make this world a beautiful garden. Here comes the teachers to entertain you with a beautiful song. Let's listen to them. La 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 la. നെഹ്റുവിന്റെ ജന്മനാൾ നാം നമിക്കും നല്ല നാൾ, നമ്മിലുള്ള തിന്മ മാറ്റി നന്മ നൽകും പുണ്യനാൾ. നെഹ്റുവിൻ
la 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 la. There are no 7 wonders of the world in the eyes of a child. There are 7 million. Every child is unique in their own way. I hope all of you have enjoyed today's program. Wishing you all a great day. Thank you.